Welcome to episode, is it 3? Yeah, episode 3 of season 4 of Surviving Nairobi. Kama kawaida, it's your boy Hafare, aka Mr. 80085, aka Sigara Kubwa, aka the Golden Penguin, aka Jamaican Grandfather, aka the Spirit of Ecstasy, aka Father Valentine, and finally for this season, it's your brand new Sugar Daddy. Kuna ngoma ya Zuchu inaplay sana, inaitwa Jiskari. Zuchu. That annoying song. Zuchu nani? Udema kona song, exactly, Udema kona song annoying. I've never listened to that song the full like yote. Oh, okay. But nimesikia on every IG story. As in kila siku nasikia tu every day. But anyway, so unfortunately this week Ivy yuko amekuwa caught up a bit. Life gets in the way sometimes. Yeah. And tunaendelea tu. The content must continue rolling. The Ivy tour. Ivy's a tour. And before I would like our guests to introduce themselves. Tuanze hapa hivi. Wandat. AKA? Yeah. There's no AKA, bro. Asema jina yako ya ID. Unajua umeandika Wandat. Anthony Wandati. Lakini Wandat ndio stage name ni KDJ. I'm a DJ producer. Wapi? It's my father's name. Oh, my okay. stepdad's name, yeah. Aha. Yeah. Ni hivyo tu. Soft hivyo tu iko tu. I'm Linda Siata. Okay, your favorite baker. Please. Your chef's favorite baker. Interesting. You ni flex. Okay, so episode ya leo ni a follow-up to an episode we did way back, like kama umekuwa to follow, you've listened to this. This was season 1 episode 8. We were talking about careers. So it's a follow-up too on that topic because I feel like at that time hatukuiongelea enough or flesh it out kabisa. And for now I just want to ask our guests, mmekuwa na kazi ngapi? For me nimekuwa na kazi tatu. Nimekuwa employed once, no twice, and I'm now self-employed. Yeah. Oh yeah, okay. Siata? Let's see. Funny enough, most of the ones I've done have just been internships. And I think 2019 is when I got like a real job. But along the way, I just decided, you know what? Mimi nataka kufanya vitu zangu. Oh, that's top, Joe. Hata mimi saizi nafikiria wenda fanya vitu zangu. Because I remember when you did the last episode, your time I think nilikuwa unemployed. I was like, what? Yeah, 2 years ago. Roughly 1.5, 2 years ago. Na sasa niko na kazi na nafikiria as in unamkanga asubuhi. Umeimagine venye ukiamka asubuhi 5. Unainua kichwa chako hivi, alarm inalia. Unajiuliza mbona naamka time ya wachawi? The sun isn't out. Unaamka 5 to go work for the man. Unafanyia mtu mwingine kazi apate do. Unapigwa unafungua hata jua ijawaka. Watu wanatoka sherehe, wao wanaenda kazi. Na watu watoka sherehe wanafanya kazi gani? Na wao wafanyanga hiyo kazi. Nikiwa employed kutoka sherehe tunaingia wax. Siogope. Ati siogope, ni kazi gani? Unatoka sherehe unaingia wax. Nilikuwa nafanya kazi kwa agency but bro. And that's the thing, like I feel like venye careers inaendelea, right now more than ever, kuna so much diversity in what you can do. Yeah. Especially kama when you say internet savvy. Because kuna watu really, they make all the money online. Now kangi asubuhi, they don't have to, okay, unaandika report maybe, or you don't, but you don't have to report to somebody. Hauna mtu sikuuliza what time is it? Why haven't you done? What haven't you done nini? You've not met your KPIs, blah blah blah. KPI ni nini? KPI ni nini masi? Unapati wangu wa form fulani imeandikwa ati work plan. Work plan? Or develop your work plan. Develop work, alafu your work plan utaifuata. Ni ile kazi unapatiwa tu. So what's the point? Yeah. What's the point? But if there's something nime realize is like not every job unachukua is a job that's meant for you. Yeah, that's true. Sometimes you end up doing work because of the money only. Unaelewa? There's nothing else that is keeping you there. Unaelewa? Ni kweli. But okay, like for me, when I started working, I didn't even know why I was working. Me, I just walked in. Okay, unataka kuniambia huko unajua ulipata kazi aje basi kama huko unajua unafanyia nini? I was in campus. And I had a few friends working in an agency. So I used to hang around them a lot. And then along the way someone quit. And then because I used to hang around the agency a lot, I just got employed. But I didn't know
honestly, Wait, I didn't know why I was working. Ngoja kiasi. Ngoja serious. This guy asked Kuniambia me the ulipata question. job juu ulikuwa na chill tu base fulani. Na chill na beshte zangu. Ni kama chill base ya jaba alafu I msa know. kuja kuambia Wewe wewe utaanza sasa kuuza jaba. jaba. Utaanza kuuza Unaanza. jaba. kwa serious man. That's the ilikuwa internship. But along the way sikuwa najua nafanya kazi kwa nini. The money was just there. Ilikuwa hapo, haikuwa pesa mingi. There was nothing motivating about it. What was the job description? Yeah. Maze, mimi kwa content creator maze. I used to be a photographer kitambo. Oh, yeah, nakumbuka. Yeah. And I wasn't good at that job, let me tell you. Honestly, I wasn't good at that job. And you still got employed. I wasn't good at that job. No, when I got employed, these guys looked at my IG. I swear to God. Hata ujinga. I swear, they looked at my IG and I got the job. But I wasn't good at that job, honestly. Hiyo nasema ukweli, hiyo ile job nasema nilifanya na sikufanya kazi poa. I think Nilikuwa tu nina hang around, ninaenda content creation nini. We used to go to nice places. The content was okay, but me I wasn't satisfied with the work. Along the way this is the only time nilikuwa naamka naenda kazini lakini there's no purpose, unaelewa? You could do better. Una feel you could do better. Yes. But But you when didn't- I moved from that agency to the next one I went to, you are. I knew what I wanted, unaelewa? Because nilikuwa natafuta space ya kulan. And that is how I ended up going to that agency, blah blah blah. Lakini the first agency, bro, mimi nilikuwa nafanya anything. I used to go nikiwa mlevi. I'm sure my boss doesn't appreciate this, lakini anajua nilikuwa naingia tu vile naingia, unaelewa? Unajua the funny thing is unakuta boss wake anasikiza hii kitu anasema utakataka ndio maana kwa anafanya kitu. Ndio maana msako anadu kitu yote. Honest, na ujue hiyo ndio place na kwambia kweli I learned almost everything I know right now. Basi hoji mob. Ukulan kitu. Basi nililearn so much wazee. Sasa get 3 months acha ufala wewe ni mtiaji. anyway sasa ulikuwa unasemaje? No, when Ali mentioned your part, when you got the content creation job, Joe, at your Liangaleo, IG. I also went through the same thing earlier last year. Well, there was a job I was doing, so nilienda the interview. So I went for events management, but these guys have gone through my Twitter, Instagram, alafu sasa wewe you'll be creating content for us, you have so many followers on Twitter, kwanza wewe ndio utapushi event yetu. And like, Wait, for real? do you just think ni kuamka na kupost hivyo? Wazee. Yo, that's weird too. As in, first of all, mimi I don't think anyone in my work wako aware niko na Twitter hata. That's the thing, as in siamini ati kuna mtu anafikiria kwenda kufungua social media yangu kupitia. Wakiona Twitter yako watakufukuza. Actually hapana. Twitter yangu ni very decent. Ni very decent, ni very straightforward, as in very professional. Twitter yangu inakaa nini timeline ya LinkedIn. Nadhani hatukufollow. Mnafollow ile account ingine. Kuna account ingine pia unapatianga ma corporate. Okay. Lazima uwe na account ingine yenye iko na 6 followers. Iko na 21 followers. Una retweet DBJX kila siku. Joel Austin. But vile nilikuwa nasema, something I've learned over time is not every job unapata is the best job for you, because unaweza kuta, you know, there's this notion of once you finish campus, ati kazi chukua ile unapata, si ile unataka. Unacheki? And that's, I feel like it's a bit misleading juu utapata job yenye tu inakulipa yes, lakini hauko fulfilled, hauko happy, inakupigisha stress mpaka uamini. Me have been with somebody who on a Sunday morning alikuwa na breakdown in tears because boss wake anampigia anamuuliza we need a report right now on a Sunday morning. Boss wake respect Mungu. Mtu respect Mungu hawezi, there's no way anaweza kurespect wewe. Sasa as unapigiwa Sunday asubuhi uko na hangi, ulikuwa brubistro siku yote. Wewe unanasa ngoma lakini wewe unataka kuokelea Mungu ati umechill Sunday. No, hapana, si siku yako. Technically, legally ya kurest kweli. Weekend ni siku yako. Saturday, Sunday ni siku zako. Fanya kenye unataka. Kweli. But unakuja unaambiwa kuna report iko due. The partners need this report because they need to present it to the board on Monday. Wewe ndio unaamkia. Na hiyo cycle, hiyo pressure, hiyo culture ya work hivyo ni venye ina bring in a lot of unnecessary pressure. Hakuna venye unafaa kuwa una work Sunday au Saturday. Hizi ni siku zako. Hizi ni yeah. And hata pia sio peke yake. Kuna wase
I remember juzi tu I saw on Instagram somebody was asking if you did the job you wanted as a kid, ungekuwa nini saizi? Wewe ungekuwa? Mimi sitakwambia. Actually, nikwambia kwani ningekuwa wrestler. Afare unaishi kimaisha sijui aje. I think legit ningekuwa tu msa WWE. Hiyo kitu ni form aze. So kweli Kitu ni form. Imagine traveling the world. Kupigana kulipia. Pretend to fight. That's kupigana, pretend to fight. Scripted. And people are paying you money. Uko na fans, una sell merchandise, you are a celebrity, people know you at least. Now una make a living. Mimi ningekuwa rockstar. I'm on that path right now. Kidogo tu. Umeplay ngoma ya rock kwa seta. Kwa rockstar bro. Just drop it for Maze for the msee wa kunini kupop mamoli alafu apiga set mbaya unaanza kuscream. Kabla hiyo ningekuwa live. Ingekuwa life hivyo. Ingekuwa rahisi. But sir, there's something I want to know. Is there something like you could, if there's something you could tell yourself, maybe 2, 3, 5, even 6 years ago, as way back as you would go, about like career choices na kitu ungejiambia ni kama sasa ningekuwa na time machine hapa, yenye mtu anaweza ingia na ikupeleke to a specific day, tujiambia younger self ufanye hivi ama usifanye hivi regarding careers, ungejiambia nini? Honestly, not regarding like a specific career, lakini there's one thing I've come to like appreciate. Routines make a lot of sense when you are working. Routines are important kwa sababu you have a pattern, the way you are going to do your things, vile utahandle shit yako yote. So programs, routines zinakuwa very key ukifanya vitu zako, because ukifanya tu vitu zako tu randomly, you don't end up doing anything. Unakuwa tu umechill, hakuna kitu ina happen. You don't gather anything. Hakuna like hiyo haba na haba, there's nothing. Unaelewa? Hakuna haba na haba, umechill tu, uko na haba pale, there's nothing mazi. Bana. Sasa tuambie. Well, what would I tell myself? Well, I think ningejiambia it's not, you know, like, let me say, career-wise, say like, I can't remember how many years, but Selene was a high school. Then the following year I was told, wewe sasa ungoje like September tistoria job nini. May, denda shule, well, because I was, lack of a better term, a chaotic child. Shule lisha, I turned 18, I was everywhere. So niliambiwa shule ndo unaenda. Like, okay, but now, what was selected was not what I wanted to do. And then I realized I had a choice kusema, let's just find what I wanted to do. But then mi niliona ni kama ati ni mwisho, so let me just do this events course. And Also ulifanya events? Yeah, I did events That's management. what you did in campus? Yes. Interesting. I don't think nimemeet mtu yote mwenye alifanya events in Mimi hata campus. sijui wanafunza events. Actually, you're one of the wildest There's things, bro. actually a diploma and a degree. So What? what's the name of the degree? Events Where did you do management? it? Bachelor of Science, Events and Convention Management. BSc. It's a Yes, science. it's a bro. BSc. science. It's not an art. It's I think ni Kenya Poly, excuse me, Tonga Tuk. and Moi University are the only universities that offer it. Hey, that's cool. Mimi hata sijaisikia kitu kaa hiyo. Hata mimi nimeshangaa mazee. The only thing I think najipriding now is that I was the first group to do it in the country. For real? So I was just yeah, when you pioneer. Kosia weaponry sijui nini. Unajua ndio vitu msiojiulizanga actually. That's the thing. Unjanga zile vitu sijui kama the people who are listening, because I know we have some younger listeners, guys who are still in high school or maybe wanna start campus, or even people who are abroad. You know, the people who are abroad who listen. Because unajua time ulikuwa kuchagua ilikuwa what courses in form 4? Yeah, form 4. Form 4. We used to get like a list. Alafu unaandika which university nini. Alafu unajua we've been so indoctrinated kuchagua unataka kuwa engineer, unataka kuwa daktari, unataka kuwa hilo, unataka kuwa all these things ndio. Alafu kuna msee fulani aliandika anataka kuwa munitions expert ama kitu kama hiyo. Ni kweli? Kuna msee aliandika anataka kuwa munitions expert. Tukali. Hiyo ni unafanya hiyo degree unapata kazi, like you are one of 3 in the country. Hakuna venye unakosa job. Hakungekuwa na kosi ya kuwa president, ungekuwa kawa 5 sasa hivi. I know. Unakuta tu all these courses ziko offered in university where the people, because I don't know, is this something that our parents generation will force in ama or even as a child when you're told what do you want to be when you grow up,
unasema I want to be this thing, unaambiwa you can't be that thing, Yeah, you have to be this other thing. Because this other thing though, I feel like people wanna associate prestige more than happiness to a career choice. Yeah. You when you say you want to be a teacher, they're like my son is an engineer. my son is an Exactly, engineer, that's my the son is a whole- doctor, my Eh, son is my- this, my son this is a that. Sindio? Because me I know somebody tulikuwa naye campus, no, not campus, high school. Tukiingia campus hii alifanya 1 year aka drop out, sindio? Okay. Akaenda kuwa mkulima. Saizi anacheza na pesa venye tuchezanga na cards. Like my guy farmer 55 kuna huo msee fulani Kama hapo. 50, unajua pesa anacheza nayo venye tucheza na cards azini hivi tu. And all through high school nobody would have even thought that okay sawa endo kuwe mkulima. We are so indoctrinated to be these because prestige is more important than happiness, than even stability. Yeah. Yeah. Juu kila mtu anaambiwa learn how to code By because the future is on the internet. Net. Invest in Bitcoin. Nakwambia Bitcoin inaweza potea kesho but kitu itapotea ni njaa. Sini ukweli. Kuna taxes Basic needs people will hazitaipotea. still be hungry regardless of Bitcoin. Instagram inaweza kufa kesho, ma influencer wote wakose job, lakini bado watakuwa na njaa and people have to eat something. And I feel like we have been so led down a singular path of this is what a career should be or what a career shouldn't be, to the point where everything outside that spectrum is nikitoni uko na tunnel vision. You're either this or this, and everything outside it means failure. Yeah, kweli. Alafu unajipata unamaliza high school, best yako unaingia campus, unasukumana, uko na loan ya help kulipa. Best yako anaenda kuwa msee wa metalworks na kutengeneza carpentry. Time una graduate, yeye ni msee ameshaji establish kwa na biz, ana make do. Wewe time uklia nini help, uni msee ameomoka. Ako well placed. Yeah. Uko 10 years behind a cycle of success yenye alishaanza. And I feel like that's something people need to consider ukichoose career. Si eti kuwa daktari ni kitu mbaya, ama kuwa pilot, ama kuwa engineer. It's for you. Kama unataka kufanya kitu fanya, but don't do it because you have to do it because you want to. It's very important. Yeah, I think African parents should loosen the leash kidogo. Unajua? Wazee unashikiliwa hivi ka dogi, unaenda kusoma law hivi, ukijaribu kwenda kusoma communication anakuvuta. Inakuanga hivyo, unataka kwenda kusoma kitu kingine anakuvuta. Unaelewa? Ama unataka kwanza kutulia, unataka kufanya kitu kingine. You want to pick up an art. Anakuvuta hivi, anakurudi shule. Unaelewa? Wanafaa kurelax kidogo. Actually me na understand African parents kabisa, because whatever they are doing it's from a place of love, unaelewa? Lakini hiyo end goal mazee inaenda kukufrustrate wewe mwenyewe. Naelewa ukisema love, but pia unajua kuna ile as in hawaelewi, unacheki. Growing up for them, and we lazima uelewe our parents grew up in a completely different time zone na sisi. A completely different space and environment na sisi kabisa. That's the thing with them. So for them, your time yao, being a doctor, engineer, pilot meant uko successful. Being a civil servant, kwanza teachers, anything. Both my parents are teachers. Mazena mimi siwezi amini naweza kuwa mwalimu na kuwa mwalimu wa nani. So for them it's a completely different space. Wanatoka a completely different mindset. So wanaona the only thing we can do, and you know it's very hard to change somebody once they're setting their ways. Yeah. If you're 20, ukaona everybody who's making it is doing these things. When you're 40, you will still believe that for your child to make it, this is what they need to do. That's the truth. And you know the funny thing about African parents African parents hawananga shida na the arts, hawananga shida na experimentation, as long as mtoto anafanya For sure. Yeah, for sure. See, as long as mtoto wake mzazi wa an African parent would always come and say sawa, umeona mtoto anani kwa TV juzi? Alafu ile time unamwambia I want to be an actor, anakwambia acha ujinga. Hebu ndo some. Au jinsi mtaikagwe yule anaangalianga kahush vibaya. And the whole thing huko hivyo anajaribu kutengeneza muziki yote. Sidhani mtaika, because I remember niliona mtaikago interview yake akisema venye ako na so many anasema but unajua you can see it even in his eyes. Anamcheck, tunakumbuka that time when a photo of Kausha alikuwa na hang around time ya corona nini. Alikuwa na hivi ananga hiyo swali kikama alikuwa ashakunja sura, amejaga. I feel like anasema he's an adult. Hiyo swali ilikuwa swali ya ufala, ilikuwa tu
maswali ya kureach Yeah. kutoka kwa the Kumsumbua. journalist kweli lakini you could see it in his eyes ako tu hapo tu amehold like Yeah. Hey, sasa unajua again vinakusho kama mimi kazi yangu ni msichana actingi. Unajua ile if I said I want to be an actor back in the day, mzazi wangu angenipiga hata. Actor unafanya nini? Tunatembea tembea kwa stage. Tunarekodiwa. Hapana kwa daktari. Be this be that tunacheki. they want you to have your career daktari, lawyer, pilot. Alafu sasa from there you can do whatever you want. Alafu the funny thing is hata you sema like Hafari, wewe ni daktari. Your dad will never say ati Hafari ni daktari na ni podcaster. Atasema tu ni daktari. No story ni full stop. So, kama nini venye like my cousin on TV. My mom watches that show. Anaonanga. Ako kai, angalia ni nani? Hey, and she watches because of him. Wacheki. But if anybody else in the family angesema nitakuwa an actor, ingekuwa whole issue of it's like this or it's like that. Unacheki? Yeah. The same unasema, may I try to explain to my parents what a podcast is. They have no idea. They know ni radio fake. I know as in hata kutry kuambia podcast ni what they know is I go somewhere and record something. That's And you it. talk a lot of And you nonsense. They've never listened. They'll probably never listen. Wananiambia tu uko poa. Yeah, that's it. Yo, like my mom has never come for my show, or not that I've had many, but I'm sure along the way atakam tu. Si lazima elewe. Si lazima elewe kenye inaendelea. But mtu kama mimi jumi nafanya muziki, naelewa. Mamangu anapenda muziki kabisa anaipenda, lakini sidhani yako kwa hiyo space ya kutoka nje aende kuona kijana wake anadu muziki. Both of you guys ni like say I'm employed, ndio? Yeah, all of you are working employed independently, making your own money. And ndakujua how was the transition, because there are people who I'm sure who are listening when you're like, okay, we want to transition from employment, or even hataki kuingia employment at all, wanataka tu kuingia self employment the same way. How was the transition from going from working for somebody who have a steady paycheck every month, ndio, to now when you're in charge of your money, when una get paid? Fam, ngoja nikwambie, first things first, hii kitu ni hard as hell. Nakwambia ukweli, ni ngumu sana, unaelewa? Ni ngumu, si rahisi, lakini haya nikwambie, there's one thing mimi nakamkujua, sinakwambia mambo ya routines whatever. Hizi kazi zote zina involve hard work. Hiyo unajua working smart ni scam ya hii generation. Ni scam deadly, kwa sababu watu wanataka shortcut zote. Shortcut ukipata tumia kweli, lakini kusema kweli ndio uweze ku work smart, lazima ukuwe na hiyo foundation ya ku work hard. Lazima uweze kujua hizo vitu, lazima ukuwe umejitolea sana. Mi honest nakwambia, kama singekuwa mtu dedicated, I think ningekuwa nishadedi ni kusota. What? Wallahi. Kwa sababu imagine, najua mse kama mimi nauza pombe, maze kuuza pombe ni ngumu, kuuzia bar pombe ni ngumu. Hakuna mse. There's no bar owner who's going to come to you. Ni wewe utaenda kwake, unaelewa? To start with. Hakuna kitu utampatia yenye hata pewa na the biggest wholesalers. Unaelewa? So kabla akupick up ukwe supplier wake, na wewe ukwe una supply pombe yake steadily, ni ngumu. So it's a lot of, ni kazi ngumu kupata clients, unaelewa? But at the end of the day, I think right now I'm in a better place kuliko ile time nilikuwa employed. Not money wise or whatever, kwa sababu hakuna hiyo steady paycheck, but niko at peace yani kabisa. Yeah, the decisions I make, I'm making the decisions for myself. I'm making the decisions for the business. Yani everything, interests zangu zote ziko hapo. Ziko hapo, me and the guy we work with. All my interests are there. Ukiomoka, umeomoka kabisa. Yeah. It's your own shit. Even the guys who work under us, the guys who work for us, all those guys, interests zao zote ni mimi niko nazo. Every time I wake up, if I wake up today and decide nafunga, inamaanisha riders wetu wote full stop. Unaelewa? Riders wetu wote ni watu watatu, lakini imagine una watu watatu hawana job. Hata mtu mmoja hana job juu yako. Juu kama hiyo time corona ilianza, hatukuuza pombe kama 6-7 months. Luza pombe ya kwanza November. Nakumbuka before COVID tulikuwa nayo wapi? Westmall? Yeah. Tukipiga ile promotion. Tulikuwa nayo Westmall. Nikiwa na wase wanatufanyia job. Nakumbuka. Na kisha hatukuuza pombe 7 months, na hata after hiyo 7 months tuliuza pombe ya 40 Gs. Hiyo 40 Gs nadhani tulitengeneza pesa ngapi? Hakuna pesa hapo hivyo. Tulitengeneza hata 5 Gs ndio mob.
hawezi hakuna dona wasi wote wamechill tu wanangoja. So it's a lot of work to manage a personal business, and this other side kuwa DJ mazee, oh my god, ni ngumu pia. Yeah, ni mse multifaceted. Wewe ni mse multifaceted, uko na si ngumu but pia ni ngumu, unaelewa? Si ngumu pia ni ngumu kwa sababu ukiangalia like kama saizi Nairobi, Nairobi iko na sina actually Nairobi watu wa kwenda sherehe ni watu wa hype, unaelewa? So kabla mtu kama saizi kuna a big wave ya mapiano, na appreciate wase sana kwa sababu mimi napenda mapiano deadly, but nakushow hata watu wenye wanakam kusikiza hiyo muziki, watu genuine wanapenda hiyo muziki ni labda half. The other half ni hype. The other half ni hype. Kutag along, unaelewa? Notice wenye wasama mapiano hanga na nguvu. Bro, hasa wanaweza dance 1 hour hizo dance za mapiano. Bro, kuna bashi nilikuwa ngoma ya mapiano iliekwa mix. Kuna mtu anaanza kudance 1 hour 16 minutes akukaa chini. Alitoa jasho kama workout. Msee alikuwa na dance uko peke yako katikati ya nyumba tu, una dance peke yako. Watu wa mapiano wako na nguvu na magoti zingine strong. Kuwa DJ ni ngumu Kenya, lakini that's a topic for another day. Because actually where I feel like busy yako ni different na yake. Yeah. Because yako ni more based on orders. People look for you now. Yeah, unless than you looking for them. Yeah, looking for them. When you start out you look for people. Well, starting out, what is it? As one that said, ni ngumu. Because I remember in 2019, I remember I just resigned. I stood up and said, I'm done with this job. Wait, for real? Yeah, and I went. Katikati ofisi ulisema ukasema, nimechoka na itakataka. Kwanza, no, wait, you know what happened? Nimeboeka, gwaheri. Gwaheri. Because that place used to be 2 of us, my boss and me. So for real? So nika MD, alafu na PA. When ni PA, when ni officer, ni MD and when everything else. When ni HR, when the finance. But I learned a lot of things huko. So one time I was just tired, alafu tulifika mahali tulianza kuvurugana and stuff. So one time she stepped out for lunch. Mimi nikaandika email, I have gone home. Something has come up. So the plan was nikienda home the following day to my resignation. But I think she just saw through the email. Kaniambia, I know, utaki kurudi hapa, just send me a resignation letter and send the office keys now. Hey, at least alikuwa nakuelewa. At least mlikuwa mnaonana. Kwa watu wawili hata hakuna office politics. Sio nini tu. Yaani mwezi jana watu wawili. Hamwezi jamata huko kwa email. Unajua vile wasawa kwa passive aggressive kwa emails. Hamwezi kwa passive aggressive. Ni wewe na mdosi ukijaribu kujama kwa hapo tu kando yako. Do you know how much of an asshole you have to be kukosana na mtu mmoja tu kwa ofisi? Mtu mmoja tu. Azina mwezi kachini peleka mtu Java muongee. Hiyo ni kitu ngumu. Imagine watu wawili kwa ofisi na mnakosana. Kwa boss uko na employee mmoja unamkoseaje? Ama wewe unakoseaje boss yako? Hata mimi nashangaa. Unajua ni huyo ni msao una text car rafiki yako, buda na kamkaa nimechelewa. Sawa. Kwa sababu ni kweli si mko watu wawili atafanya nini? Haezi. Jimmy sai place mimi na watu kwa watu watatu. So hapo pia yeye afai kuja. Tunaoperate tu. Mtu apiga simu wewe cheki ni aje nimeshenya Ndarua for 2 weeks wewe shikilia ofisi. Alafu akirudi mimi nasema sawa. Hizo 2 weeks zako lazima zirudi. Hata mimi nimeenda Rungai nimeenda. Nasema actually nasema naenda mbali afu naenda tu home. Pia home ni mbali, haina shida. Mbwa wewe. Well, you mlikuwa like in the same, what is it, like, are you in the same like age group something? No. Like my boss was like what, 58? Okay, then that's hey, okay. That's okay. That's because even us are the same age group, but that was never. No, the thing is, what I'm trying to say is, mkiwa watu wawili watatu, regardless of you can understand each other. It's a local arrangement. You can understand each other. Arrangement. I wish I had such. Because you imagine? No, understanding each other is very simple. Kwa sababu there's one thing yenye iko hapo hivyo that is clear. She can't work without you. You can't work without her. So that's one thing. So it's very simple for you guys to understand each other. Mkiwa watu wawili, unaambia tu mseme niko na labda uko na mtoto mdogo. Lazima afikishwe shule kila siku. Naambia I'll be late by an hour every day because I have to take my kid to school first. Naoni kitu unaweza understand. In a place where mko 1,000 people and somebody answers to somebody and somebody answers to somebody and somebody answers to somebody. Now there's a chain.
ukiwa late boss wako ataulizwa na boss wake Weke, Boss mbona wake, usako wake, late aulize anamuuliza huyo, ule, It's the, Aulize huyo, it's the ni whole, kweli. it's the whole chain, Yeah. sindio? So bado hujatuambia like how was it transitioning? So sasi that was like in November, so I left. The following day niliamka, I was like, now what do I do? Okay, fine, I'd started, now I was doing baking as a side hustle. I was like, okay, I have this baking, but orders hazikujangi. So I remember that was like mid-November, so I stayed like that. December I was banking on graduation orders. The niggas failed. Watu wamalize shule. Watu wakaanguka mtihani. Mtihani za Matiang'i. Watu wapiti. Graduation ni 3. Watu walipata A Kenya ni 22. Hata za KCSE hakuna. Nakwambia hakuna kitu impact kubwa kama ya nini ya Matiang'i na Magoa kwa nini kutuletea gengeton. Watu wameanguka wote wakakuwa marapas. Acha ujinga. Na kusho kweli. Hakuna vile country inakuwa na A less than 100. I know. Unajua, It's so hiyo kitu it makes sense. You know the funny thing, tukifanya KCSE, shule yetu ilikuwa na more than 100 days. Shule yetu peke yake. Hata sisi ilikuwa standard. It was Sasa unashangaa how can you go from one school having 100 days Alafu to 22 Kenya days in a mzima. country. Ai, kwani What watu is wajinga not ama? happening? Shosho hiyo gengeton ya byproduct ya our say. Wase walifaa kupata B walipata wote C- wakaambiwa mwingi university. Bala yeah, wakaingia, yeah. wote wakaingia nini wakatoa Huko. mangoma. Hebu taseta mwanzo story yake. So it just I was banking on those orders hazikukuja. I was like sawa. So January last year offer ikatokea. They're looking for event managers. So mimi huyo went, did the job. January we weren't paid. February I was like hata heri ningebaki tu kubake. It was hard, but at least nilikuwa making something, because now I'm doing this baking as a side hustle while working. Pesa yote ya baking is financing me going to work, lunch, because these other people have refused to pay us. Well, up to today, they have not paid us. Acha kulipa. I'm not going to mention Niko namba ya good lawyer. Hawajatulipa. Niko namba ya good lawyer mwenye anaweza shake down. Nitakwenda kupatia. Tukimaliza kurecord afterwards. They Tuongea. didn't pay us. So like now March time here when the pandemic actually I got another place, so supposed to start the week, the Uhuru alisema we are going into lockdown. That Monday ya 7 a.m. 7. Iko 7 p.m. mama. So Curfew 7 p.m. mazee. so me I call that lady who I'm supposed to kwenda kazi, ananiambia I'm sorry, si umesikia venye wamesema hakuna kazi. So ilibidi tu now all this kudodge kufanya biashara ati I'm going to be working, said I just niliangalia, okay, how much do I have? Fine. So then I told myself, how many orders are coming in this week? There are 3. Nikasema sasa hapa itabidi tu nianze like that whole like being more of mature with how you spend, how you save. That was the only now way out for me. Otherwise Sasa yeah, Yeah, but sometimes it gets hard. it gets hard, but I've been seeing you like all the time kujumina for online. Una posting it like orders. Yeah. How has it been the transition? We all start from somewhere. Hata sisi tukianza podcast, we didn't have the listenership we had now. Well, Unaanza somewhere, so yes. like how has the transition been from sasa ile time unaamua hata yachoki tuambie. No, sure. Like how has the transition been from like kama venye ulianza ku DJ, ulianza kuuza hiyo pombe na ukianza kuuza cake, from now starting to now like okay sawa, now I can actually do this. I can cover my bills, unaweza pata pesa ya mfuko, unaweza fanya hivi, achoki unaweza lipia watoto school fees. Wow, bro. Fuck them kids. Tuanze hapo. Honestly, acha nikwambie, mimi unajua sikuwa okay, mi napenda muziki. I've loved music for all my life yani. Muziki has taken me through hard times yani. So I listen to a lot of music, but I listen to a lot of music, like every genre kabisa, but me I'm playing Afro house, deep house, whatever. Niko inclined to the house side. So Nairobi is a funny place. That's what I discovered. Nairobi is a funny place. It's when I started DJing, I understood not very many guys even know what
even right now online the guys are fighting sijui ama piano whatever, they don't even know the difference between the other house genre subgenres. So kama saizi watu wana complain kusoma piano na ni Sanela amekaa, si msoma piano, unaelewa? Hata sio ni msanii. Msa Afro House tu. So like kama mimi ilikuwa hiyo transitioning, hiyo vile busy imeanza whatever, kupata gigs ni hard. Na nikwambie kwa sababu si watu wengi wanasikiza kitu nacheza. But once ile kitu mimi na appreciate na the house community ni au wenyewe wanakutafuta. They look for you, they give you gigs whatever, they give you an opportunity. Unaelewa, even when you ask for an opportunity they give you. Hawa gatekeep hapo hivi, hakuna gatekeeping. Watu wana appreciate mbaya. Hii side nyingine ya kuuza pombe, honestly corona ilituhit vibaya, but Ilihit kila mtu by ilituhit vibaya, but when we started we wanted to kuuza pombe kawaida, like kuuza moja whatever, and then we learned anyway hapo hivyo, unless tunatengeneza pesa ya delivery whatever, the big industry players were going to fight you kabisa, are going to beat you. Kwa sababu Jumia, Uber Eats, au wase wote wanauza pombe, au wase Chupa Chap, si Uber Eats, kina Chupa Chap, nini watu wote na shout out ni big industry players na wako na good working model. Actually wako na hiyo the thing ni order zao ni mingi, wako na good nini working model. Mseka mimi apart sema marafiki zangu wenye wanajua nauza pombe, ni very few people wenye wata take hiyo pombe from pali, like sema wata see, or they'll see a post ama they'll see someone tag me nilimuuzia pombe whatever, unaelewa? Very few people watakam ku order kutoka kwangu juu convenience pia, juu mimi nitadeliver hiyo pombe na 1 hour, juu mimi watadeliver na 15 to 20 minutes, unaelewa? Hiyo ni very, hata mimi mwenyewe nikiorder, mimi mwenyewe siwezi order kutoka kwangu, unaelewa? Niko mtaani si nitaorder tu kutoka Jumia, niko na kio pombe, nitakunywa hiyo pombe in like nitaipata in the next 20 minutes. Hapo pia kuna kitu kingine, hawezi ingia stock ya biz. Kitu kingine hawezi ingilia stock ya biz ati ni ngumu. Hivyo ndo msema unajikutanga una kitu. Bana, kuna bishi yangu nilikunywa ati nimeka hivi. Nikwambie hii kitu imefanya nikuwe disciplined in a way, kwa sababu siwezi kunywa hiyo tei. I can't drink the alcohol from our stock. Acha kushow story fulani. Kuna bishi yangu alikuwa na wines pale mtaani. Yo wines mazee alikuwa Twitter tunakata maji stock. Ajini ya mlipi pia jini marafiki wabaya. Hapana, unajua the thing is mimi mtu akinipigia niambia msee mdau, kuna mzinga hapa, si ukam tupige hii mgazi. Mimi ni nani? Mimi natokea. Lakini at the end of the day kumbe ni mzinga wenzi yake. So biashara ilianguka. Na 4 years later namuulizanga, mbona ulikuwa tuliosha pombe yako? Si ungebuy tu pombe ama utuambie sisi tununue tukunywe pombe pamoja bala kusha pombe yako. Ama hata kibai moja mnabai ingine, unajua hivyo at least kuna kitu inabaki, unajua unarudisha kitu. Bizi ilikufa tu hivyo kimangoto tu. Ni kama atisi hata kama hapa hivi tuanze tu kukulanga hivyo tu exactly daily. Acha niambie kila mtu asikiza. Kama uko na event, uko na graduation, uko na birthday, whatever the hell you have, ama unataka tu kula kitu poa, si hata uko na keki zingine hatari. Mimi pia niko na muziki tamu fahamu. Muziki tamu. Na ukiwa na bash achoke ndio huyo atakuletea all the alcohol in the world you need. Of course lazima nitakuzia wholesale price fahamu. wholesale price. Unanunua pink gin na thao. Nitakuzia Gilbis na 950 fahamu. Kubali. Kuna watu kwa studio wanaanza kuangalia simu saa hizi. Haya basi mkiorder from 4 bottles na uzia wholesale, msikue na pressure. Si hata sasa tuambie. Transition. So let me see. Well, selling nilianza actually started I went to commercial fully like in I think 2018. And that was because, well, before that I used to do it, ilikuwa tu like hobby. Oh, unajua kubake? Yes. Shika ndo hii kazi. And that's it. I never took it really seriously. Then 2018 something happened and I realized, hey, I kind of need that money. And then also I saw another lady who bakes. She follows me. And I was like, hey, this girl is making some good money kutengeneza tu hizi makeki.
So even me, ukitaka kujua mtu ni kitu normal kwa akisema hizi makeki Mbaze. nasema tu hizi it's like nika venye msana baingi ma PK hizi ma PK ama hizi mangumu ma KDF hizi makeki unaongelea tu kitu venye ni so basic ni kitu ya kawaida tu kwako yani watu wa kupika mimi na appreciating watu wanajua kupika sana ni watu wakali kupika ni at normal mimi sijui kupika nikajua kupika how hiyo maana unajua kupika hiyo ni life skill najua kupika basic things wewe unaonanga vitu hawa watu wanapika okay si kwa level ya wase exactly pia mimi siko hiyo level so alafu so then now when I started out, I posted out a price list and guys are like, oh, hizi bei zako expensive nini all that story. Oh, you got backlash, watu walikuwa wanasema bei ni expensive. Very few people ordered, so I was like ukapunguza bei? Hapana. My aunt told me, unajua nini upunguzi bei, unaendelea hivyo. Anyone who appreciates that work they will buy. So mimi niko hapo tu nimengangana but by the time now, like I was now deciding nataka kazi 2019. I had like really gone through it. But then now I think 2019, by the time I was deciding to resign, it was because like kazi ilianza kupik, people were referring me. It reached a point I didn't need to like, okay, sometimes kuna kwanga ni ile time ya desperation, you pick up the phone and then you're like, huyu mtu alioda cake last year, ajaoda this year, hi, unataka cake this year. But then the times you're so kwani mwaka birthday ama time ya corona ama msee alizaliwa lipia unajua ule msee wa 29 when forever 18 kama demo kwa 31 buy cake once every 4 years ndio kuna mademo kwa forever 18 birthday mwisho alibaki keki ni 18 na wakubalingi matokeo mimi hata mimi sidhani nitaipita 24 utakuwa na grey ukisema kwa 24 mbaya. So like but surprisingly I don't know time ya corona, okay, when March April it hadn't picked up so well considering nilikuwa nimeingia like full mwanabiashara. Then around May, June, July was quite surprising. People were ordering in the middle of a panoramic. People in the middle of a panacota. Pandora, whatever. In the middle of Pandora. But I remember there was one order I got. It was so big. Then I'm asking myself, how many cakes? How watu wanaenda kwa na bash na Mtahi Kagwe amesema hakuna mko na bash na corona na ndio sisi hapa kwa basa hii. But at the same time uko I don't care. So ananilipa. You're getting paid. You're getting paid because how many cakes was it? Huh? How many cakes was it? No, it was just one cake, but it was a 4 kg cake. And they were like, 4 kg ni bei ya new maze sina kushana na hii meza. Exactly, it's so big. You're like, ya stairs ya nini ya harusi. Hii keki yote. Uko, okay, you're paying me, but let me tell you, kuna time my younger sister, she doesn't listen to this show, so hata isikia shit. The last born kwetu, yeye ndio the overachiever of the family. Alikuwa Alliance. Wow. Sasa time ya birthday yake, nani daddy's favorite, alibaiwanga, aliitisha keki ya 4 kgs. Tukambaia Black Forest. Unajua mimi nilikaa hivi chini, ilikuwa I think hizi ma parents meeting whatever, academic day whatever it's called. Yeah. Nilikaa hivi chini nikaona watoto wakirushiana keki. 4 kgs ni keki mtafaa kula 2 years. Walikuwa hiyo keki walikuwa naokota, wanarushiana, wanapakana kwa uso. Hiyo keki hakuna mtu alikula. Hiyo keki ilikuwa inarushiwa tu kila mtu. So mimi sikuamini. Na imagine 4 kgs hiyo size. Yeah, mlikula alafu bado watu wakaanza kurushiana. Hatukuonja. Kurushiana keki. Kurushiana tu hapo kiangaliana tu. Wale walikuwa 1 million wakirushiana keki hizi isha. Ndio mimi nashangaa hata mimi. How can 6 people do this much damage? Umejiuliza tu maswali. Overachievers unajua nakulanga life rahisi sana. Unajua overachievers mimi nilipelekwa trip ya high school Kisumu, yeye alipelekwa trip ya high school UK. That's the difference. Well, bro, overachievers I'm sure. Sisi tuko na watu wadogo, hatujui nani overachievers kwetu, lakini sister yangu ni extremely smart. One thing mimi nimekamkwambia, yani mimi sijaisikia mtu mzae wangu amesema anapenda mtu lakini ashaambia sister yangu anampenda. Mimi na checking tu hard face. Unambia mzee wako unampenda anakata simu. Basi unamwambia happy Father's Day na kufukuza. Happy Father's Day kwa 29 toka. Happy Father's Day na unapata C chemistry. Kwanza yeye alikuwa mwalimu. Mimi najua mzee wangu alikuwa mwalimu high school nilienda. Alikuwa mwalimu hesabu. Basi huko unajua kitu kijana. Bro.
na kushow alikuwa unaona ule mwalimu anapendwa na kila mtu isipokuwa mtoto wake. Alikuwa msee. Unaelewa? Mimi simpendi juu history yote at the end of the day makosa yote nafanya shule. Makosa yote nafanya shule, nikifika tu mtaani tunaanza ana open inquiry. Nilikuwa ndakuuliza hivi. Ilikuwa chuo boarding ama? Nilikuwa mango bro. Sasa si alikuwa kuna teachers quarters. Na. Sasa kwa teachers quarters mangu kulikuwa nazo lakini hakuwa na. Nilikuwa ndakuuliza kama ulikuwa ndakula sapa kwenyu au unakula sapa dining. Nilikuwa naishi unaona vile wasa wanatokanga shule, mnapanda mat mnaenda tao. Mimi napanda mat nenda tao aje. Si mimi naenda Juja. Nilikuwa namaliza pesa yangu yote shule yangu ni 20 bob. Hakuna pressure. At least walikuwa shule kwa Nairobi. Si nilikuwa shule kwa Baringo msee, Mogoti ama jini wapi. Huko kuna stima. Shut the fuck up man. Unauliza swali gani? But anyway, unajua stima ni kitu inaonyesha development mahali. Tumefika ngapi? 45. Sasa and with that by the you got very actually without Ivy it's still to manage a very interesting episode I believe ama ni aje my fans. So hata kama hivi yuko mix bado yuko. So ladies and gentlemen, it's time for the music break. And we are back from the music break. So to finish up, just want to ask you guys a question. Pia mimi nitapeana my own opinion on it, but still, what would you guys mtaambia watu nini? What would you guys tell people? Mtaambia nini watu? I wish as in internet niggas mbaya. Hizo ni nini? Wait, lazima tukue serious hapa. Mtaambia watu nini? Ndio. So, mtaambia watu nini about like the transition, the quit? So, guys who want to leave employment. Yeah, the guys who want to leave employment, who want to go into their own thing, wanting to get to self-employment immediately. Mimi one word, don't. Tuanze hapo. Why? Don't leave employment. Anyway, if you want to leave employment, must have a plan. Kama mimi it took me like 3 years to even stand up vizuri yani, unaelewa? Me I left work in 2016. I didn't have a job mpaka. I didn't have anything to do up until 2019. I was doing a lot of freelancing and whatever, like nothing steady up until 2019. But I know if I had a plan, I'd be far much further than where I am right now. So you can't just leave the office today and say, Niaje, I'm not coming back. You have no plan. You're not from a well-off family, extremely rich, I'm going to spend my mother's money, whatever. Stay there, plan your life. Like, wase wengi, like the way your guys normally say, guys who are employed are always like, get the job first and then start looking for other employment from where you're working from. Same thing with with a business. Lay a good foundation for you to leave your employment whatever, kwa sababu unaweza toka tu hivi uanze tu kuchill mtaani, ni hard. Hakuna hakuna bili unalipa, wewe umetulia tu unatumia pesa ya mama yako whatever. Alafu umechill tu, mama ana pesa labda. Mama ana pesa. Wewe umetoka tu umetoka kwa sababu watu walitoka. Si ati umetoka kwa sababu kuna kitu ya kufanya, ama wewe unaenda tu unaanza kitu kwa sababu watu walianza. Tuseme ati mimi naanza kupika keki juu wewe ulianza. Utaanza kupika keki aje? Haiwezi. Pia alafu whatever you're going to do after leaving employment, fanya kitu yenye you are happy to do, yani kitu itakupatia satisfaction, kwa sababu umetulia tu hivi unafanya kitu yenye unafanya tu kwa sababu inatengeneza do. Alafu wewe ukose kuifanya poa, you won't go anywhere. If you don't do it properly, you won't go anywhere. Alafu pia of course put in the work. Hiyo kitu ya trust the process ama manifesting without the work haifanyangi kazi. Manifesting ni watu wa rembo, unaelewa? Manifesting ni watu wa rembo. This season episode 1 nilisema there is no manifestation without preparation. Wewe mkasubutu ati useme nataka holiday. You cannot manifest if you're not cute, fam. And you know, people only see the end product. That's one of the things I realized. People only see success. They never see the hard work in going into it. They never see how much effort in going to doing something. Bro, watu wa kumanifest ukweli na wanawakad, hao ni watu wana manifest kweli, kusema kweli. Watu wa kumanifest ya kutweet, bro, watu kona hao tuna struggle fam. So okay, for those who, first of all, I don't know,
I'd want to say just do it, but then again, niko on that side of don't just do it. Lazima ukuwe na plan. Personally, I just decided, Nike slogan, just do it. Life ikanionyesha, you don't just do it. Lazima ujipange. Lazima ujipange. Just do it, labda ukwe Kipchoge. He put in the work too. Yeah, before he like got there. So just people, funny enough, after I quit, then I had, you have to, before you decide to quit, it has to be like it's like a process. 6 months, people do 6 months, they know after 6 months, nime left the place. So that the money that tutakuwa umeweka, in case your business decides not to take up, at least the next 6 months ziko well secured. So I think just plan out, and then once you get there, just be disciplined. Without discipline, no, hakuna place unaenda. Hakuna place unaenda. Hata hizo kumanifest. Walimu wote walikuwa tuambianga hizi vitu tukiwa high school primary. Na ulikuwa unashangaa jamani ambiani. Kumbe ni kweli. Kumbe ni wazi, lazima ukue ready to put in the work. You have to do hard work and be ready to face those bad days. Hata zikuja, just face them because Bad months. no. For me actually it's very ni kitu simple sana. Unafaa kujiamini first of all. That unaamini that whatever you're doing ni kitu unaweza succeed. That's the first thing. Afu if you don't believe in yourself, how are other people going to believe in you? Yeah. You're quite confident in what you're doing and being good. Venye Siata alisema kuna swali kwa anasema about ulikuwa na complain about price, ndio? Yeah. But ulikuwa unajua mbona umeset your price, and the people who are willing to pay your price walikuja. Yeah. You are confident in the fact that I know whatever I'm charging for, I can deliver that quality, ndio? Yeah, it's true. So that's the first thing. I love the next thing is failure isn't permanent. Yeah. Si permanent. Si kitu Well, Masika kidonda. it's a passing thing. Utafail at something, yes, but whatever you learn at it, Yeah. it will help to do something else. Yeah. Next level. Because you only need to succeed once. That's it. That's the Michael Jordan mentality, fam. Kweli. You mean the LeBron James mentality? Wow, LeBron James ni nani? Wait, I can take him hata mimi mwenyewe. Buda, when if 5'1", Haina you shida. can I'll take cross him anybody. so hard. So hard, fam. utafanya nini? I'll cross him so hard. I highly doubt it. And anyway, on that episode, what the hell am I saying? On that note, we're gonna close this episode. Thank you so much, Achoki, Siata, for coming, and I'll see you guys on Achoki the. nani, Wandat, Okay, fam. yeah, Achoki, Wandat, whatever. All their details by this takuwa hapo chini, their businesses, what they do, malinks, their music, everything. So if you wanna check out, support them, kila kitu, it's all gonna be there. For sure. And see you in the next episode, guys. Yeah. Cheers. Thank you. Thank you.